Erinnern Sie sich in Ihr Schulzeit? En die erst note, die nicht perfekt war? Für mich war ich ein drei in Mathy. Ich sah auf meinem Bett. Das Rad durchkrust heft vor mir und spürt etwas. Das sich wie ein kalter Stein in meiner Brust anfühlte. Ich war nicht in Couching aber die Not. Ich war die Zimmerben Gewissheit. Ich heit mehr tun müssen. Noch ein Stund lernen. Noch ein Aufgabe rechnen. Immer noch einen Schritt weiter gehen. Vielleicht können Sie dieses Gefühl nicht unbedingt aus der Schule, sondern aus Ihrem jetzigen Leben. Es folgt sich an, als würden Sie auf einem Laufbahn rennen, das sich ständig beschleunigt. Sie kommen nie an, aber das Aussteigen scheint keine Option zu sein. Vielleicht haben Sie das Gefühl, immer einen Gang schalten zu müssen, einfach nur mitzukommen. Im Job, in der Familie, vor Ihr eigenen Anspruch. Ihr Inneres flüstert ständig, noch nicht gut genug. Mach weiter. Gib mehr. Wir feiern dies Menschen, die so viel leisten, die scheinbar alles schaffen. Da was passiert wirklich in der Psyche eines Menschen, der einfach so viel getan hat? Der an den Punkt gekommen ist, in dem sogar ausruhen wie ein AKT Diversigens erscheint? Die Antwort liegt nicht in mangelnder Disziplin. Sie liegt in einer tiefen psychologischen Dynamik, die uns gefangen hält. Psychologen bezeichnen diesen Zustand oft als Burnout oder Erschöpfungsdepression. Doch dies Begriff beschreiben nur das Endstadium. Der eigentliche Prozess beginnt viel früher. Beginnt mit einem Mechanismus in uns, der ursprünglich unser Überleben sichern soll. Unser Gehirn lernt, wenn ich mich anstrenge und Leistung bringe, bekomme ich anerkennen. Ich bin sicher, ich habe Wert. Dieses Belohnungssystem wird zur inneren Treibstoffpump. Mit der Zeit vernunft unser Gehirn unseren gesamten Selbstwert direkt mit unserer Produktivität. Anatan gibt es kein Sein, unser Körper reagiert auf diesen Dauerstress mit Alarmbereitschaft. Cortisol flutet den Körper, der Puls ist ständig leicht erhöht. Die Muskeln sind angespannt, auch in der Ruhe. Im Alltag sieht sich das als ein nie enden wollender innerer Dialog. Sie delegieren ein Aufgabe und fühlen sich sofort schuldig. Sie nehmen sich einen freien Abend und haben das Gefühl, etwas zu verpassen. Selbst in Momenten der Pause ist der Geist damit beschäftigt, die nächste To-Do-List zu sortieren. Die reine Existenz, das einfach die Sehen, folgt sich nicht mehr erlaubt an Asingti mehr erlaubt an. Die emotionalen Symptome sind ein ständiger Begleiter. Sie fühlen ein tief, diffus Leer, selbst nach einem erfolgreichen Tag. Freud wird flach, sie kommt nur noch als Kurzerleichterung nach erledigter Arbeit vor. Chronische Gereiztheit und eine Gleichgültigkeit wechseln sich ab. Sie fühlen sich emotional ausgelockt, als wäre jeder noch so klein zwischenmenschlich, Austausch eine enorme Kraftanstrengung. Ihr Verhalten beginnt, sich zu verändern. Sie sehen sich von sozialen Konten zurück, weil die zu anstrengend erscheinen. Hobbys fallen weg, sie gelten als unproduktive Zeitverschwendung. Gleichzeitig können sie nicht mehr Nein sagen. Jede neue Anfrage wird als Beweis ihrer Kompetenz gesehen, nicht als zusätzliche Belastung. Sie arbeiten länger, aber weniger fokussiert. Prokrastination und hektische Aktivität werden ein seltsames Paar. Ihr Beziehungen leiden unter dieser Dynamik. Für andere wirken sie vielleicht distanziert oder ungeduldig. Sie haben das Gefühl, nicht mehr wirklich zuhören zu können. Konflikt werden vermieden, weil die Energie für sie fällt. Gleichzeitig entsteht ein Stillwort auf diejenigen, die scheinbar machtlos entspannen können. Ihr soziales Netz wird dünn, und sie fühlen sich in ihrer Erschöpfung zunehmend allein. Die Art, wie sie sich selbst sehen, verzerrt sich. Sie definieren sich nur noch über das, was sie leisten.
Ihr innere Kritiker wird zum gnadenlosen Antreiber. Feller werden nicht als menschlich, sondern als fundamentals Versagen interpretiert. Sie beginnen, sich als eine Maschine zu sehen, die einfach nicht effizient genug ist, anstatt als ein Mensch mit natürlichen Grenzen. Der Körper sendet irgendwann ein übersetzbares Signal. Anhalten mutiget, die auch durch Schlaf nicht weggeht. Kopfschmerzen, Verspannungen im Nacken und Rücken, Verdauungsproblem, ein Geschwätzimmunsystem, sie fangen jeden Infekt auf. Schlafstörungen, bei denen sie trotz Erschöpfung wach liegen angrabbeln. Ihr Körper schreit nach einer Pause, der ihr Geist nicht erlaubt. Ihr Alltag wird zu einer Folge automatisierbar auf. Spontanität und Leichtigkeit sind Fremdjorden. Selbst einfach Entscheidungen, wie was man zu Abend ist, können überwältigend wirken. Die Welt verliert der Farben und Nuancen, Hales wird zergrauen. Zu beäutigenden Maß. Das Leben fühlt sich an wie ein Marathon, bei dem die Seele ständig weiter wegrückt. Laut der Theorie der sozialen Erschöpfung entsteht dies, wenn wir unsere emotionalen und kognitiven Ressourcen über lange Zeit verstrapazieren. Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, Höchstleistungen für begrenzte Zeit zu bringen, wie bei einer akuten Gefahr. Heilt der Zustand chronischen Erschöpfung sich das System. Die Präfrontal Rind, zuständig für Planning und Impulskontrolle, wird überlastet, wenn die angstgesteuerten Areal beactiv sind. Unsere moderne Umwelt trägt Bridges bei. Die ständige Erreichbarkeit, die Flut an Informationen, die Kultur der ständigen Optimierung und der Vergleich in sozialen Medien schaffen ein perfektes Ökosystem für diesen behaupten Leistungsmodus. Wir leben in einer Welt, die uns ununterbrochen sagt, du kannst mehr tun. Du solltest mehr sein. Der allererste und wichtigste Schritt hat nichts mit tun zu tun. Es ist der Schritt der bewussten Wahrnehmung. Brechen Sie den Automatismus. Fragen Sie sich in einem ruhigen Moment, wie fühle ich mich gerade wirklich? Was brauche ich in diesem Augenblick? Rennen Sie auf die Antwort, ohne Sie sofort zu beurteilen oder zu korrigieren. Validieren Sie dann, was Sie finden. Sagen Sie sich, es ist verständlich, dass ich mich so erschöpft fühle. Ich habe viel getrunken. Dieser Eike der Selbstanerkennung ist keine Schwach. Ist die Grundlage jeder echten Veränderung. Sie brechen damit das Tabu, die eigene Erschöpfung anzuerkennen. Erlauben Sie sich dann, die darunterliegenden Gefühle zu spüren. Vielleicht ist es Traurigkeit über verpasste Momente. Vielleicht wird über zu hohe Erwartungen von innen oder außen. Üben Sie, diese Emotionen zu zulassen, ohne sich in innen zu verlieren. Setzen Sie sich hin, atmen Sie und sagen Sie, hier ist was. Ich spüre Sie. Sie darf das sein. Das bindet den innerlichen Kampf dagegen. Integrieren Sie ein klein, aber kraftvoll tägliche Übung, die bewusst Pause. Stellen Sie einen Timer auf 5 Minuten, zweimal am Tag. In dieser Zeit tun Sie absolut nichts Produktives. Sie schauen aus dem Fenster. Sie spüren Ihren Atem. Sie trinken langsam einen Tee und schmecken ihn wirklich. Sie trainieren damit das neuronale Netzwerk der Ruhe. Scheuen Sie sich nicht, sich Hilfe zu holen. Ein Gespräch mit einem Therapeuten kann helfen, die tief verurteilten Muster des Selbstwerts zu verstehen und zu lassen. Manchmal braucht es einen einfühlsamen Augenblick, aus dem Gefängnis der eigenen Gedanken auszubrechen. Das ist ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwach. Gestalten Sie Ihr Morgenrouten neu. Widerstehen Sie dem Impuls, direkt zum Handy zu greifen. Nehmen Sie sich stattdessen 10 Minuten für sich. Atmen Sie tief durch, strecken Sie sich, trinken Sie in Ruhe ein Glas Wasser. Stellen Sie sich ein Frage. Was wird mir heute wirklich gönnen? Und erlauben Sie sich,
ein klein Sache Danik ausrichten. Aber den Tag hinweg, Uben sie Mikrounterbrechungen. Vor jedem neuen Task, temen sie dreimal bewusst ein und aus. Bever sie ein E-Mail beantworten, fragen sie sich, muss das jetzt sofort sein? Schaffen sie klein Ritual der Transition. Zum Beispiel ein Bewusstsein setzen nach der Heimkehr am Anzukommen. Dies Puffer brechen den Rausch der Getriebenheit. Am Abend schaffen sie ein digital Sonnenuntergangstee. Eine Stunde vor dem Schlafengehen legen sie alle Bildschirm weg. Ersetzen sie das Scrollen durch etwas. Das sind Berohit, Lesson, Liesmusik, ein Gespräch, ein paar Notizen in ein Tagebuch. So signalisieren sie ihrem Nervensystem, dass die Betriebszeit vorbei ist. Einmal in der Woche planen sie einen Termin mit sich selbst ein. Nicht für Sport oder Einkaufen, sondern für etwas, das rein der Freude dient. Ein Spaziergang ohne Ziel, malen nach Zahlen. In der Hängmit liegen. Schätzen Sie diesen Termin, wie Sie ein wichtiges Gespräch schätzen würden. Hier trainieren Sie den Muskel des Seins. MIT der Zeit an MIT solcher Praxis wird etwas beginnen, sich zu verschieben. Die Innerlehre folgt sich langsam MIT einer neuen Qualität, Prozess. Sie werden merken, dass Sie Wiederfarben intensiver sein, Geschmäcker tiefer schmecken und Gespräch wirklich voran kennen. Die Welt gewinnt ihr Textur zurück. Sehen Sie unglaublich geduldig und nachsichtig MIT sich selbst. Sie trainieren ein Jahrzehntelang Einjutsverhaltensmuster ab. Dies wird Rückschlag geben. Tag und denen die alte Getriebenheit zurkommt. An diesen Tagen ist dies nicht wichtig, perfekt zu sein. Wichtig ist nur, zu bemerken und sich sanft zu fragen. Kann ich jetzt ein klein Pause machen? Ihr Zukunft kann anders aussehen. Nicht als eine voll zu erledigende Aufgaben, sondern als ein zu erlebendes Leben. Es geht nicht darum, weniger zu tun, sondern anders zu sein. Prozent statt Produktivität. Voll statt Funktionalität. Sie sind kein Human Doing. Sie sind ein Human Being. Ein Mensch zum Sein. Beginnen. Sie genau dort. In diesem einen, atmenden, kostbaren Augenblick. Jetzt.